isasawa mo ng loloko at hindi ka inuwian. Iguhit mo ito at makakapasok ka sa panaginip ng isang tao. Gamit ang kulang panulat, gayahin lang ang paraan ng pagguhit na ipapakita sa video. Gawin ito isang oras bago ka matulog. Isipin mabuti ang mukha ng taong gusto mong bisitahin sa kanyang panaginip habang ginuguhit mo ito. Isulat ang iyong buong pangalan sa kaliwang pahagi. Ang pangalan ng taong gusto mong bisitahin sa kanyang panaginip sa kanan. Ang simbolong ito ay sadyang makapangyarihan, kaya huwag itong gagamitin kung curious ka lang o walang kaguluhan. Gamitin lang ito sa ilang mahalagang kadahilanan, gaya halimbawa kung ibig mong pakonsensyahin ang isang tao na nang-scam sa iyo o nangutan tapos ay ayaw magbayad. Pwede rin itong gamitin para makapagbigay ka ng mensahe sa isang tao na nawalan na kayo ng communication o kaya isasawa mo ng loloko at hindi ka inuwian. Iguhit mo ito at makapasok ka sa panaginip ng isang tao. Gamit ang kulang panulat, gayahin lang ang paraan ng pagguhit na ipapakita sa video. Gawin ito isang oras bago ka matulog. Isipin mabuti ang mukha ng taong gusto mong bisitahin sa kanyang panaginip habang ginuguhit mo ito. Isulat ang iyong buong pangalan sa kaliwang bahagi at ang buong pangalan ng taong gusto mong bisitahin sa kanya. Nadalangin ka ba sa iyo ang asawa? Iguhit mo ito at makakapasok ka. Iguhit mo ito at sa isang baso ng tubig, ibulong mo ang orasyon na mababasa mo sa screen 3 beses habang nakatapat ang palad mo sa ibabaw ng baso gaya ng makikita mo sa video. Tapos, pwede mo nang inumin ang tubig. Aalisin nito pamahiga ang blockages sa katawan ng sanhi para mag-block ng blessings sa iyo. Pwede mo itong gawin araw-araw pamahiga sa kahit anong oras upang magtuloy-tuloy ang magaang na pagpasok ng pananalapi sa iyo at lagi kang sundan ng magandang kapalaran sa anumang mahalagang bagay na ginagawa mo sa buhay. Sa isang baso ng tubig, ibulong mo ang orasyon na mababasa mo sa screen 3 beses habang nakatapat ang palad mo sa ibabaw ng baso gaya ng makikita mo sa video. Tapos, pwede mo nang inumin ang tubig. Aalisin nito pamahiga ang blockages sa katawan ng sanhi para mag-block ang blessings sa iyo. Pwede mo itong gawin araw-araw pamahiga sa kahit anong oras upang magtuloy-tuloy ang magaang na pagpasok ng pananalapi sa iyo at lagi kang sundan ng magandang kapalaran sa anumang mahalagang bagay na ginagawa mo sa buhay. Sa isang baso ng tubig, ibulong mo ang orasyon na mababasa mo sa screen 3 beses habang nakatapat ang palad mo sa ibabaw ng baso gaya ng makikita mo sa video. Tapos, pwede mo nang inumin ang tubig. Aalisin nito pamahiga ang blockages sa katawan ng sanhi para mag-block ng blessings sa iyo. Pwede mo itong gawin araw-araw pamahiga sa kahit anong oras upang magtuloy-tuloy ang magaang na pagpasok ng pananalapi sa iyo at lagi kang sundan ng magandang kapalaran sa anumang mahalagang bagay na ginagawa mo sa buhay. Sa isang baso ng tubig, ibulong mo ang orasyon na mababasa mo sa screen 3 beses habang nakatapat ang palad mo sa ibabaw ng baso gaya ng makikita mo sa video. Tapos, pwede mo nang inumin ang tubig. Aalisin nito pamahiga ang blockages sa katawan ng sanhi para mag-block ng blessing. Sa isang baso ng tubig, ibulong mo sa tuwing lalabas ka ng bahay, magitin ang orasyon na ito ng 3 beses. Ang protection spell na ito kamahiga ay magpapalakas ng aura mo para hindi ka basta nakalaban ng ulam o anumang black magic na ipinupukol sa iyo ng mga lihim mong kaaway, maging ng anumang sumpa, bati o usok mula sa mga taong naiinggit sa iyo o iyong mga may negatibong energy sa katawan na nakakabati sa iyo. Kapag kasi nakakapitan ka ng negative energy ng mga taong ito, nagiging cause ito para mag-drain o mag-hina ka at kadalasan ay nag-attract rin ng kamalasan sa buhay mo. Mainam ito lalo kung empath ka kamahiga o ikaw ay yung tao na mabilis maapektuhan ng energy sa paligid para ma-shield ka sa anumang negative energy sa mga lugar na pinupuntahan mo. Sa tuwing lalabas ka ng bahay, magitin ang orasyon na ito ng 3 beses. Ang protection spell na ito kamahiga ay magpapalakas ng aura mo para hindi ka basta nakalaban ng ulam o anumang black magic na ipinupukol sa iyo ng mga lihim mong kaaway, maging ng anumang sumpa, bati o usok mula sa mga taong naiinggit sa iyo o iyong mga may negatibong energy sa katawan na nakakabati sa iyo. Kapag kasi nakakapitan ka ng negative energy ng mga taong ito, nagiging cause ito para mag-drain o mag-hina ka at kadalasan ay nag-attract rin ng kamalasan sa buhay mo. Mainam ito lalo kung empath ka kamahiga o ikaw ay yung tao na mabilis maapektuhan ng energy sa paligid para ma-shield ka sa anumang negative energy sa mga lugar na pinupuntahan mo. Sa tuwing lalabas ka ng bahay, magitin ang orasyon na ito ng 3 beses. Ang protection spell na ito kamahiga ay magpapalakas ng aura mo para hindi ka basta kakalaban ng ulam o anumang black magic na ipinupukol sa iyo ng mga lihim mong kaaway, maging ng anumang sumpa, bati o usok mula sa mga taong naiinggit sa iyo o iyong mga may negatibong energy sa katawan na nakakabati sa iyo. Kapag kasi nakakapitan ka ng
cause ito para mag-blame o mag-ina ka at kadalasan ay nag-attract din ng kamalasan sa buhay mo. Mainam ito lalo kung empath ka pamahika o ikaw yung tao na mabilis maapektuhan ng energy sa paligid para masyal ka sa anumang negative energy sa mga lugar na pinupuntahan mo. Sa tuwing lalabas ka ng bahay, magbilang ang orasyon na ito ng 3 beses. Ang protection spell na ikaw pamahika ay magpapalakas ng aura mo para hindi ka basta tatalaban ng ulam o anumang black magic na ipinupukol sa iyo ng mga lihim mong kaaway, maging ng anumang sumpa, bati o usok mula sa mga taong nahihilig sa iyo o iyong mga may negatibong energy sa katawan na nakakabati sa iyo. Kapag kasi nakakapitan ka ng negative energy ng mga tao ito, nagiging cause ito para mag-break o mag-ina ka at kadalasan ay nag-attract din ng kamalasan sa buhay mo. Mainam ito lalo kung empath ka pamahika o ikaw yung tao na mabilis maapektuhan ng energy sa paligid para masyal ka sa anumang negative energy sa mga lugar na pinupuntahan mo. Sa tuwing lalabas ka ng bahay, magiging ang orasyon na ito ng 3 beses. Ang protection spell na ikaw pamahika ay magpapalakas ng aura mo para hindi ka basta tatalaban ng ulam o anumang black magic na ipinupukol sa iyo ng mga lihim mong kaaway, maging ng anumang sumpa, bati o usok mula sa mga taong nahihilig sa iyo o iyong mga may negatibong energy sa katawan na nakakabati sa iyo. Sa tuwing lalabas sa kaliwang ilagay mo sa kaliwang palad, isulat mo pamahika ang sagrado at makapangyarihang simbolo na makikita sa screen. Liitan mo lang ang pagkakasulat. Nilakihan ko lamang ang pagkakasulat para mabilis makita sa video. Maaari mong isulat ito araw-araw. Ang code na ito ay nagtataglay ng energy na maghahatid sa iyo ng swerte at kasaganahan, lalo ang magandang pasok ng pinansyal sa buhay. Iaayos nito ang vibration mo sa frequency kung saan ikaw ay masagana at masaya. Sa kaliwang palad, isulat mo pamahika ang sagrado at makapangyarihang simbolo na makikita sa screen. Liitan mo lang ang pagkakasulat. Nilakihan ko lamang ang pagkakasulat para mabilis makita sa video. Maaari mong isulat ito araw-araw. Ang code na ito ay nagtataglay ng energy na maghahatid sa iyo ng swerte at kasaganahan, lalo ang magandang pasok ng pinansyal sa buhay. Iaayos nito ang vibration mo sa frequency kung saan ikaw ay masagana at masaya. Sa kaliwang palad, isulat mo pamahika ang sagrado at makapangyarihang simbolo na makikita sa ilagay mo ito sa sapatos mo at magugulat ka sa pwedeng mangyari after nito. Kumuha ka ng maliit na papel at ulit-ulitin mo ang mga gilid nito para ma-transfer ang energy mo sa papel. Tapos, gamit ang itim na panulat, isulat mo ang buong pangalan ng taong gusto mong umango at maging masunurin sa iyo. Sa ilalim, isulat mo ang buong birthday niya. Ikutin mo ang papel papunta sa iyo. Saka mo ngayon ito ilalagay pamahika sa kaliwang sapatos mo. Isuot ang sapatos at gamitin na susuot. Mainam ito pamahika para mapabait at mapaamo mo ang isang tao gaya ng asawa mo, anak mo, o ng boss mo. Pwede rin ito kung may kaaway ka para magkasundo kayo at hindi kanya awayin pang ulit. Ilagay mo ito sa sapatos mo at magugulat ka sa pwedeng mangyari after nito. Kumuha ka ng maliit na papel at ulit-ulitin mo ang mga gilid nito para ma-transfer ang energy mo sa papel. Tapos, itim na panulat, isulat mo ang pangalan ng taong gusto mong umango at maging masunurin sa iyo. Sa ilalim, isulat mo ang buong birthday niya. Ikutin mo ang papel papunta sa iyo. Saka mo ngayon ito ilalagay pamahika sa kaliwang sapatos mo. Isuot ang sapatos at gamitin na susuot. Mainam ito pamahika para mapabait at mapaamo mo ang isang tao gaya ng asawa mo, anak mo, o ng boss mo. Pwede rin ito kung may kaaway ka para magkasundo kayo at hindi kanya awayin pang ulit. Ilagay mo ito sa sapatos mo at magugulat ka sa pwedeng mangyari after nito. Kumuha ka ng maliit na papel at ulit-ulitin mo ang mga gilid nito para ma-transfer ang energy mo sa papel. Ilagay mo ito sa sapatos mo at Ako, natutunan ko na talaga na kahit anong sama ang ginawa sa akin ng isang tao, hindi ako gaganti sa kanya. Kasi naplebahan ko na talaga na mas makapabilis ang karma ng tao iyon kung di ako gaganti. Dapat kasi kumanti ka, ibinabalik mo na on the spot sa tao iyon ang kasalanan niya sa iyo. So at niya, tapos na ang karma niya kasi ginawad mo na iyon sa kanya. Ang masama, ikaw ngayon ang gumanti, dahil ginawa ka ng masama, ikaw ngayon ang may karma dahil sa pagganti mo. Sa kanig din kasi, regardless yung rason kung bakit ka nakagawa ng masama. Ang main point yan is gumawa ka ng masama, kaya may karma ka. Kaya kung may taong nagawa na niya sa iyo, i-call out mo na siya. Kasi aabusin ka niya at kakayan-kayanin hindi ka kikiko. Pero huwag mo ibibigay yung same level of hatred ng tao sa kanya. Kung siya ay apoy, pagituloy ka. Para totoo ang karmic mo ng dalawa. Ngayon mo ang nasa ikaw na gaganti para sa iyo. Wala ka sa divine timing. Kapag dumating na ang kapanahon na ng tao yun, para sabihin niya ang karma niya, wala siyang takas doon. Sa halip, pagpalain mo at i-bless ang away mo para hindi ka rin pagpapalain sa mabuting gawa mo. Ako, natutunan ko na talaga na kahit anong sama ang ginawa sa akin ng isang tao, hindi ako gaganti sa kanya. Kasi
mantika, ibinabalik mo na on the spot sa akin. Ako, natutunan ko na talaga na huwag na huwag mo panghinayaan at kamay ka. Ang pera ginasusus pagkain binili ninyo. Kasi ugali na iba, after kumain at nakita yung bin na kinain, naghihimuto sila at nanginayang. Kapag ganyan po ang attitude ninyo kamay ka, binablock nyo na rin po ang blessings sa buhay ninyo. Kasi sa puso at isip ninyo, pinamanifest nyo na sa subconsciously na hindi mo deserve ang anumang magandang bagay sa mundo ito. Kaya hindi ka makapaniwala na karapat-dapat ka kumain ng pagkain mahal pero masarap. Sabi nga ng matatanda noong araw, magpipili ka na sa ibang bagay pero huwag sa pagkain. Kasi ang pagkain kamay ka ay biyaya sa atin. Isa pa, pag nalinaya ka sa pera ginasos mo, ina-affirm na rin kamay ka na hindi ka na kasi magkakaroon ng pera. Kaya nalinaya ka sa pera nilabas mo. Pansinin ninyo kamay ka, kapag ikaw nipid sa pera, lalo ka nahihirapan sa pera. Sa law of attraction, kung may 100% faith ka na hindi ka mawawalan, mabaro sa iyo ang biyaya. Dahil ka nagpapa sa kamay mo ang blessings, sa puso at isip mo ay napapasalamat ka na sa biyayang ibinibigay sa iyo. Kaya hindi ka napapawala sa buhay. Huwag ninyong Kumuha ka ng papel kamahiga tapos ay kunin mo ang gilid nito para ma-transfer ang energy mo sa papel. Ang ritual na ito ay magtanggal sa katawan mo ng lahat ng kamalasan na kumuha ka kamahiga ng mangkok na babasagin o gawa sa kahoy basta papel ang nagamit ng gawa sa plastic. Kumuha ka kamahiga ng mangkok na babasagin o gawa sa kahoy basta papel ang nagamit ng gawa sa plastic. Mas malalim ang mangkok ay mas maganda para ang simbolo nito ang saganang kabaligyaman. Tapos ay tumuhin ito ng bigas na sagisag ng panghayan. Sa kakakuha ng isang buong bawang at hawakan ito para malipat dito ang energy mo. Sa magic, ang bawang kamahiga ay simbolo ng proteksyon. Saka mo ito ilalagay kamahiga sa gitna ng mangkok ng bigas bilang tanda na ang pagbuhayan at pananalapi mo ay protektado sa anumang kamalasan o negatibong energy na pwedeng sumira dito. Sunod, kailangan mo ng 3 piraso ng dahon ng laurel. Hawakan din ito para malipat sa mga ito ang intention mo na maging magaan ang pasok ng pananalapi sa iyo. Ang dahon ng laurel ay simbolo ng swerte noon pa mang panahon ng mga sinampalaya. Saka mo ito ilagay sa mangkok ng bigas. Ang huling sangkap sa pampaswerte sa gagawin mo kamahiga ay isang barya ng may mukha ng tao. Hawakan ito para malipat ang energy mo rito. Saka mo ilalagay ang barya sa mangkok na nakaharap ang tao. Imamagitan ito ang swerte sa iyong kabuhayan at pananalapi. Kapag na-assemble mo na ang pampaswerte mo, maaari itong ilagay sa altar sa bahay niyo o kung sa tindahan o place of business mo ito ilagay ito katabi ng kaha o lagayan ng pinang. Gawin ito ng may 100% na paniniwala at mai-invite mo ang swerte sa buhay mo at negosyo. Kumuha ka kamahiga ng mangkok na babasagin o gawa sa kahoy basta papel ang gagamit ng gawa sa plastic. Mas malalim ang mangkok ay mas maganda para ang simbolo nito ang saganang kabaligyaman. Tapos ay tumuhin ito ng bigas sa isag ng pambayan. Saka ka kumuha ng isang buong bawang at hawakan ito para malipat rito ang energy mo. Sa magic, ang bawang kamahiga ay simbolo ng proteksyon. Saka mo